Very. Kabla ulize, I want to later in life nataka kuondokea history yote. For real? I want to assure my future na watoi wangu. Then if I'm gonna be doing again, nini kusema tu nasema maybe God akona mipango ingine. But my ideal 40s would look somewhere deep in a ranch nikikamua mang'ombe. Guy, for real? That's my ideal. Because at the end of the day, why do we live? Unajua life saa zingine mushtuka. Because ushaijiuliza life ni what? Tunasoma, tunagrow alafu unaenda. Life is happening too fast, we don't have time to live. So I want to be the greatest content creator, do wonders, then niende. So I want to live a bit. My kind of life. Unaimagine madush. Unazilisha hapo. That's my kind of living where you have surplus. Unasikia kuku zimetaga, wase wana kama wanasema hatuna food. Ndio hiyo mayai. Mayai leo ndio hiyo. Wase wako mtaa, hakuna place ya kuchota maji. Chimba borehole. Live in a community where, because when I came to Nairobi, you know, growing in shags, it's a community. Oh, I get what you're saying. Growing in shags is always a community. Moto, hatukuwa tunanunua viberiti. There's always someone who would lit fire before you. So what used to happen, unaenda na kijiko ama matbati, unaomba moto. What? Anakuwekea moto, unaenda kwenyu, unaweka kuku, inawaka. So that's the kind of life ushago, it's a community. But hapa Nairobi bro, hata ujuangi majirani. Unaonaga tu msee anaingiaga saa 6. Ujuangi hata anafanya kazi gani. Saa zile kutatokea kitu ndio mtajuana. Na unakuanga mmeishi hapa mwaka mmoja but mjuani. Even Molonga. And that's Nairobi. Siwezi blame nini sana because it's fast life. People are busy, you're making ends meet, it's hard. You know, but to stop and think. Na unaendaga hivyo, it's very sad. Huyo mtu next door hujaiongea na yeye. Ile siku utaingia kwa nyumba yake, ni ile siku utasikia kai nani alipatana na nini na kuna accident, tutaenda kumzika ama tutamfanyia. That's the time you want to interact na your familia, which is really sad. My kind of nini is shags. Shags, there is no much opportunities, hakuna a lot of money, there's no a lot of happening like we have in the city. But there's something those people have. They are very rich in life. Very. If something happens in shags, we mwenye hiyo boma ushughulikangi. There is no introductions. Something happens here, tunachanga. Something happens to your child, tunakuja hapo. By the way, tunakuja. Hata kama hatuongeleshanagi, nitatoa do vile zitakufikia sitaki kujua. Kama sina pesa. There's something that happens with guys of shags. Mtu atakuangalia hivi aniambia Njugush manze, mimi ni fan. We went to Marsabit. Tukakaa kwa hoteli. So there are some guys who knew mahali tunakaa. Wakati ukiwa na BBC, the guys walikuja na maziwa. Na like manzi, sina do. Lakini maziwa ya ngamia is all I have. Okay. So manzi shika. So I have the maziwa, sijui, I don't know what to do with it. Nilipeleka kwa hoteli nikamwambia madam fulani hapo achemsha tukunywe. And it was for the first time Nairobi wanakuambia gani achie kitu. Hawezi tuacha hivyo. Siwezi kuacha hivyo na sina do. Shags bro, mtu anakupatia live chicken. Uliza Abel juzi amepewa kuku na mkurugenzi kutoka Embu. Na sio kuku haina afya, jogo. Mpaka nimewachanganya huko na wangu ili nione kama ndani kabla achinje nione kama ndapata mbegu. Bro, that's the kind of setup ya ushago. They might not have a lot. But bro, their heart is so rich. Yes. Enda ukaena mzaya kwa ucha. Anakupigia nga story aziishi. Na ni story tamu. Enda Ocha, we have a lot of old guys in Ocha. Why? Their life imekuwa so peaceful. White hair. Life here. For me, I don't work. I don't live to work. Yes. Tufanye kazi alafu. I want, and that's something I pray every day I be able to give my father. I enjoy. Ifike place, ako kwa mshahara. Yeye ikifika nini, ako kwa mshahara. He doesn't work. Juna yeye hapumzikangi. Kama saa hii anajenga tu. Alijenga nyumba ya kwanza but anajenga ateni garage kidogo kuku zina kidogo. Sasa anajenga kwa shamba yote. So he never rest. But I think it's important for me, mimi najisema. Call me what you want, but as long as nime assure future ya watoi. Because that's what
I'm here to do, to plan. I'm not here for myself. I'm here to plan for them. Once everything is planned and I've given them all they need, and again, all they need might not be money. If I'm able today to impact nini ya mtoi wangu nimwambia, and that's why every time I wake up with Tugi, nikiamka Tugi anakuanga hapa. He knows first things first. Tunaokotaga pupu ya Sam ni dogi. We have a kadogi. So anajuanga it's his duty. Na ukiamka uokote hiyo nini ya dogi, atajam. Mimi ndio uokota. He knows that's his responsibility. When he's awake, akiamka, he wakes up and asks, Sam amepupu? Because he knows. Yeah. It's his, but tuko na yeye juu hawezi lift hiyo nini peke yake. So tuko na yeye tunaweka, yeye anashika anapeleka tunaweka. If I'm able to do that and nothing else, and nothing else, and not leave a single penny to that boy, then I'm good. My dad didn't give me money. He's not the richest. Those are you ananipiga boost sazile niko vibaya. He's not the richest. He's not the richest. But he gave me something very rich that you can be able to kuwekwa kwa any environment, because we didn't grow up with TV. Unawekwa kwa any environment na una shine. It doesn't happen every day. It's because of hiyo kitu alieka ndani yangu, na that cannot be money. Juu anaweza nipatia do nijaribu acting ikatae, but ikikataa journalism itaenda na pesa gani? So lazima ukume kwa kitu in you, and that's everything. So to take you back to Ushago, I know muambia hivi watu wanasema hey, wewe hauna vision, but vision alafu alikuwa mzuri, alifanya kazi akanini revolutionize mpaka nini sasa kifo yake imempata kazi kwa ofisi. Hapana bro, hapana. It's good. I know we work to make ends meet. Sawa, they have met, alafu have you lived? Live a little bro. Mimi hiyo I know nikisema hivyo nini, but live a little. For me that's me. So utakuja nikukamulie ngamia Ushago. So that's the life. Life ni take. Ukikaa chini utulie, umepitwa na life. Tuna miss hiyo nini ya life. But now the life we are living is very demanding. Kids have to go to school, they have to eat, nini. So lazima tufanye hivyo. Especially within this city. Exactly. So, and we want to give them better lives, which is super amazing. So that's why we are doing what we are doing now. To toil sahi, so that later we impact them with knowledge, with everything, with virtues and everything. Na kama utafanikiwa upate shilingi ni sawa, ukikosa pia ni sawa, but after that kama saa hii madhe yu sumbuka atekai madhe lala, unajua kwetu watulalangi mchana. Sijalelewa tukilala mchana, but right now wanalalanga kwa viti. Tukigrow up wako wanalala kwa viti. But right now because wamemaliza kazi yao ya kulea and everything is over, so they need to live a little. Unasikianga leo sijui wamesema tu waende drive tu, ati sijui tuko Naivasha. I'm like that's what's up. Sasa because unless you do that, sasa ebu imagine kutoka ile siku ulizaliwa, tunazaliwanga unaingizwa kwa shule. Sasa hii watoto wanaamka 5 na kwa school bus. Insane. Unamaliza hiyo unapelekwa seko, unafungiwa. Unatoka hapa unaenda kole teketeke, umemaliza, you are doing college, but at the same time umepata side hustle. Unamaliza unaingia job 9 to 5 very demanding, boss hataki kusikia, teketeke unafanya mpaka usiku bro, mpaka lini? So kutoka ile time hautaipata breather. Nikaende mpaka saa zile tunakuchangia juu kwa mgonjwa na ni mzee na unatuacha. I think for me that will be sasa ndasema. Let me ask you, was the turning point of your life your son? 100%. Bro, let me give you nini. Alafu tutaingia TNT after this. When my son alikuwa nazaliwa, I had money in the bank. I used to look at S-Class Mercedes. Naambia Beli, wewe ni mtu wa Benz. Hiyo unaonaje? Anaambia bro, hiyo wachana nayo. Kwa nini? Mimi hakuna kitu unishinda. Kwa nini? So and it was enough money for a Benzo. But bro, when my boy hit the ground, he came na macho imefunguka. I remember it was on a Saturday, 10th March 2018. Kwa sasa mamake alikuwa theater, so ametoka, ananicheki.
cause Doki ni fan wangu. So pediatrician akaniambia ni wewe. Ayaya. So Doki akaniambia hey, kumbe ni wewe. Unajua mamake ameniambia nimpatie babake na niambie babake she wants him to be like his father. So Doki alikuwa anashangaa ni nani huyo. So vile alikam akanipatia some few minutes before ingizwe huko ndani. Manze nilicheki mto hii hivi bro. Everything changed. Mto hii anakucheki zile za nimekaa so umeniekea. Na anakuangalia na macho like hajakam kuchapa job. By that hajitaki kujua hiyo hosi unalipana. Na hata amekam vile hapo akam. Alikuwa kam natural alafu anasema anataka kukam na nini. Na yes. Sasa nani ufanya hivyo? Yako hapo. Like bro. For the first time in my life I'm responsible for someone. And responsibility is an emotion. This is life. Unajua sio kama TV umenunua unasema ikinyonya stima sana utazima. Weke kwa carton. Uni mtoto vile anaendelea akitoka diaper 1 anaenda diaper 2. Akitoka diaper anaingia ugali. Ogu. Akitoka hapo ameingia school fees. Na siku hizi school fees unalipa ni kama university. So when I look at that boy, I said that the true consequences of sex is school fees. Ukweli siku hizi naona tutaanza kufanya hata mchango ya pre-unit. Mtoto anaingia pre-unit kujani tumchangie. So when I look at the boy, I was like, man, this is it. Bro, si mzae alikuwa anakupangia mbele. Huyu umempangia. Ile S-Class toa. Nani anajua gari nini? Isipite 450. Actually hata hiyo Ravo nilichukua kwa mzae. So they had to go to Ocha. So between your time nilikuwa natoka Githunguri, I go to nakuja Nairobi job narudi. Nilikuwa na kagari kadogo katida kalikuwa kanagwara chini. Juu huko kulikuwa barabara zimeharibika. So mzae alikuwa na RAV4. Alikuwa amenunua RAV4 but akakama realize inamkunyonya mafuta sana. Yeye amezoea tu gari tudogo. So anatafuta msi anaweza buy. So kanimebaki unaweza kimbia nayo job, alafu unaweza tafuta msi anaweza buy. What he didn't know is that I wanted to upgrade gari. Ilikuwa KEX, RAV4 mzee but poa sana. Nikamwambia sawa. Nikamuuliza unauza how much? Wewe mgoge, saizi mwambie ni mimi. Wewe muanzie 800. Akiteremuka hata tukifikishana 600 500 na tuko sawa. So nikaenda nikaisikia iko poa. It's all I have wanted in terms of ina work nini. Ni gari practical. So nikaamua S-Class cancel. Kutoka hapo bro tulirudi. I had plans za kujenga but I was like because now I have land. Wacha kwanza nitulie. Niende vizuri so that I can be able, because again hii job yetu your value your value nikikuangalia hivi ukiingia hapa like let's say for example you're organizing an event uniita mimi ni perform na wasanii wengine wa hapa mimi na wasanii wengine kaliba yangu kila mtu umempangia 70k, right? But ulikomwambia Derek akulete wale wasanii wote anaweza pata. So tumekam kuniangalia hivyo unaona kabisa 70 siwezi kosa. Then tumekaa hapo Diamond anaingia. Si hata utaita Derek kando. Bro, si nilikwambia niko na 70. Why? Na hakuna mzee amekwambia why. It's because unfortunately industry ni vile uko. Your branding and everything. Yep, it's true. So the reason why nilikuwa nataka kuget S-Class is so that nafanya content sawa but nataka nikiingia place heshima inadumu. Because people are exterior. It's how they say. Unfortunately if I did that then that will have been it. Singefanya anything else. So nika cancel plans zote za hiyo gari. Tukaenda hivyo and hapo tukaanza kujenga. Kutoka hapo niliwaselea hapo direct lori ya mawe nini tukaanza kujenga. Hatukuwa na do. Siwezi sema tulijenga because we had a lot of money. Boss, do nilikuwa na get. Unajua smiti ni how much? 560. Kuna 540. Because you are buying with what you have. Bro, unajua hiyo do nilikuwa na kula. Si kukunywa. Juu tunasema pombe ni mbaya kukula.
Juu tunasemaga pombe ni mbaya ina kumalizia pesa, hata chakula inamaliza pesa. Unaingia kwa hoteli that you didn't have reason ya kuingia, ati situkule lunch. Na ni lunch hata ungeenda ile kioski pale mtaani with 120 ni lunch poa. Lakini sasa juu kuna kajoto tu fulani. Nimekaa hapo parking gari niangalilie. Ingia hapa juu tukule. Bro, usilipe nitalipa. You spend 2,200 on food. Hizo ni simiti ngapi? Na sisemi kwa ubaya, nasema tu the way everyone who's built hata Jua Kali nilimu interview he said the same thing. Do you think in Jua Kali tuko na yeye twaweza? He kept insisting. Bro. Tuko na head nini? There's a gig alikamtoweza moja huko kabla twaweza is later. Before we started building, alikuwa anashinda akiniambia, bro, ukishika pesa jenga. So juu nimekuja Jua Kali manze. Juu ni msem true, ni msem humble. Akaniambia manze, ndakwambia hivi, juu unashika do. Buda jenga. Ukipata pesa. So by the time sasa yote ina make sense. Kama Jua Kali bado yuko na yeye alijenga na bado yuko. Basi tuko sawa. Nikuuliza swali. Do ilikuwa poa? Ili change the life. Yes, ili change the life. Ili change the life. Ili change the life. Hapo ndo tulianza wacha niseme tulianza kujenga mahouse yetu. So yani ili change life hivyo. Hapo ndo tulianza yani rent kwa heri. So tulijenga hao keja Clement ndio hii na keja yangu ndio hii. Nice. So yani ili change life zetu hivyo, story ya rent iliishia hapo. Unaona? Okay, sawa. So ukihesabu umetumia 2,500, si hata hiyo 500 basi mngeenda kwa kibanda mkule. Hii 2,000 manzeni simiti karibu 4. Bro, simiti 4 zitasukuma. Bro. Unajua lori moja ya mchanga ni how much? Njugush. It's around 28k. Na hiyo 8k ningeenda mahali ni blow. Ningefanya kitu, nanunua simu ya 120. Sisemi simu ni mbaya juu hata ndio natumia kushoot. Umeona hata simu yangu vile inakaa. But mimi after ukatoika mekam sasa na keep telling her mother, na ananiambia shindo namwambiaga kesho kama siko mtakuwa aje. Kesho kama siko I want, hakuna mtu anakuja kuabishia juu ya rent. Nataka hakuna stima wanalipa. Nataka tuseti solar. Sijaseti, nataka tuseti. Hivyo ndio Mungu ananiambia shindwe, utakaa ndio ulipange stima. But it's an eventuality. Yes. We don't know about kesho. Sasa tuko COVID imebeba watu wangapi bro? Na ni watu walikuwa strong. But imewabeba. So kesho maybe na watu wao unikashifu. Wewe unashinda ukiongea juu ya kifo, it happen. Of course. Ukweli ama uongo? Of course. Mimi nasema let me live my life now so that when I'm not there bado life inaendelea the way ingeendelea kama ningekuwa. Kwa kuna kitu baya manze kama uko fiti unapatia watu wako. Wise. You're very wise. Hapana, nasema tu. I'm just saying. Hakuna kitu mbaya kama it's okay. Sasa inaweza patia tugi ya kitaka sweet leo naweza mletea. Hakuna kitu mbaya bro, after umetoka wanaonyesha nango hivi. Hawa wataona saidi wangu. And that's why I'm happy when Tugi has a YouTube channel. That's why I'm happy when Celestine is doing her own things. Because when I'm not there, they can be able to get by. Hata kama sio saa zile niko. Why? It's about your planning. And ile legacy itakuwa. It's not because of a lot of things I did. Kwa production. I'll shoot movie deadly. Itakuwa sawa. Na kuna watu wengine watakuja wa shoot movie kali kuliko. But there is no one who is going to treat my family better than I'll ever do. Hakuna mtu atai kuja ate baba ya jogo ya Tugi mwingine. Hakuna, ni mimi. Hakuna. So the best thing I can do ni hiyo nacheza nayo sahi. That's the best thing I can do. So in terms of life changing, yes, that little broke person really changed how I think and I see life. And also inakuonyesha, I don't know about you, but for me nikicheki mto hivi na cheki nimezeeka. Juzi twende wapi? Naivasha kabisa. Hata sweta hauendei, mtatafuta na huko. Sasa hii bro kabla ufanye kitu, sasa Tugi anti yake yuko. Yaani you must think ana kamutu. Na kamekuamilia hapo mpaka kafike 19. Hakatoki hapo. So I think for me
for him brought a lot of reality check. Like hiyo fai hiyo fai hapana hiyo fai. And but it's so fulfilling ndio hiyo. It's very fulfilling when you get to do all these things. At the end of the day unaendaga, there's a time tulikuwa na shoot undercover, manzo unaenda home umechoka, you know, a whole production day. Unaenda home kichwa inazunguka, then you're like I just want to sleep. Unafika tu kwa mlango kale kabutu na kana kitu it's a lot of love. Yep. But that's enough. And it's pure. That's okay enough. Tuendelee na hii story. I love that. And I think that's why pia watu hawana do. Unajua tunajiulizanga kwa nini watu hawana pesa wanazaanga sana. I think it's because it gives them happiness and peace. They don't have a lot of money, but it gives them peace. Money is not the answer to everything. Niko na umtoi. So hata mtu akizeeka akona watu wengi wa kumwangalia. Mkichangishana dhao mbili inafika dhao 20. Juu mko 20. Dhao mko watu 10. You know, that's why I love CTA. For me, CTA, it's a hobby, it's a business, it's a masterclass. And guys, that's why I don't do the questions the way a lot of people do. Because me, I'm trying to learn from you. Hapa nimejiachilia. Kuna vitu mob nimesema sijawahi sema. Many guys wanajiachilia. Coming nilikuwa najiuliza sasa nitasema nini? Okay, now what's the first thing I told you? I told you me in a script. I'm just truly interested in learning from your life. Hata naweza sit na si celeb, naweza sit hata na a watchman here because me I believe everybody in life has something to teach me. Tamu sana. And I come with the attitude that I want to learn. Unaona, that's why naweza interfere nasema hebu endelea na hiyo story because unaniteach, unanipatia value. You're doing your living. Juu sasa tukikaa hapa sawa inakaa job. But no, in fact that was one of the questions I wanted to tell you. Me, I live in my work. It's not I try and live every single moment of my life. Natumia do yangu kufanya hii. Situmii do ya, you know, I'm grateful for people who donate. But whether they donate or not, nitatumia do yangu to sit down with you and learn from you and then say I can't keep this to myself. Zamani nilikuwa na keep all of this information to myself. Alafu nikasema Dero, weke your camera on. Let my conversations be recorded. Una impact mtu mahali. And alafu niweke, because God has granted me the access to be able to call Njugush and Njugush sits down here. Na also the gift kumfanya afungulia vile amefunguka. But you're wise bro, uko wise sana. Wacha ni kuishi na watu wazee. No, yes, but my whole life unajua nikiwa class 2 nilikuwa nacheza na watu wa class 8. Njugush, you're 10 years younger than me. 10. But the things that you are teaching me, it's life bro. Hata wewe kuna vitu hapa unaniambia it's life. It's never about how long you've been around. It's the how fullness of what you've reached, the experiences. Juu hizi vitu ziko everywhere. I've learned with people. I've seen people who walianza hivi wakaanguka. So sitapitia hiyo njia. I've seen, so you learn, it's all around you. You have a lot of learning. I've been with myself for 29 years. I like that. I've been in school for 29 years bro. Kama tulienda seko 4 years na ukashika biology. Tukaingia kole 3-4 years na ukashika, ndio sahi ati daktari anakubalishwa kudunga sindano juu alienda miaka 7 shule. What of 29 years umelearn nini? So I think there's no bigger school than life. Okay. Inaendeleanga tu. Yo, by the way, it's a whole other topic on its own that we can engage for 50 days. I want to come back to the art. Corona hits. And because nakumbuka ulisema 2020. Ebu ni open up 2020 for me. How does it start for you? 2020 starts a very promising year. And remember 2018 we started a company. So 2018 is doing well. Half 2018, 2019 we killed it. We nailed it. Ulimaliza. Tulipata contracts tamu sana. Na ulirudi acting in 2019? 2019, yeah, that's when we did the Undercover. So Undercover from House Helps of Kawangware, BBC. Undercover is the next thing you're doing? Yeah, from 2015 to 2019, almost 5 years, I think. You're joking. Nilikuwa nimerust mbaya. But then you know the crazy thing is this, and na interfere hapa because it is so crazy. For me, I feel like I have seen you every day. So it's just the medium which changed. Unaona? Pengine kukua kwa TV lakini ulikuwa on my digital face. Nilikuwa niko au nikosi. Yeah, I don't feel like nimekuwa. Hata ukiwatch TV uko Instagram. Exactly. So we are still together.
So nipo so 2019 it was in fullness and everything ilikuwa elite. Kumbuka kampuni imekuja, Judia amekuja amecheza, everything is elite. Tuko na red card tamu nini job ina chapo left right and center. So there's a dream I had na nikaambia Judy. So I've come to realize I'm not a dream whatever. I don't actualize things, but I have a lot of dreams. So you see, like for example, I'm talking about a ranch. I might never actualize unless now I tell Celestine I'm someone who's gonna push me. So I have a lot of dreams. So what I do is to tell other people to incubate. Because again, remember, we don't believe in ourselves. Other people believe in ourselves more than we believe in ourselves. So I had this idea of doing a stand-up. But remember, I've never done stand-up. But I kept asking myself, when I'm called to MC, what am I doing? I'm giving jokes, standing up. Stand-up comedy, honestly. It's only that it's not structured. It's basically what I... Now what wanacheka? When you're called to MC, I all stand you're up. doing is giving jokes, but suddenly when I stand up, you're not any joke.